Prathima Group of Hospitals Directors Dr. Harini Garu. I request Harini Madam to just address the gathering. Good afternoon, everybody, all the doctors, outside doctors and the media. Thank you for being here. I'm very happy to inaugurate this auditorium, Prathima Medicconnect. I think it's a symbol of our commitment towards medical excellence, innovation and collaboration. Here we would like to bring in minds where we can heal, inspire and also lead the change in the healthcare. I thank all our team members who made this idea into a reality, especially Dr. Haricharan sir, his team, medical administrators, Jagdish and Sridhar, and all the supporting staff. Thank you so much for making this a success. Congratulations to you all. I think we'll do many more like this. And we are not just opening the doors for the auditorium, we are opening doors for endless knowledge, learning, knowledge sharing, and strengthening our medical community. So I would like to thank the media for coming here and supporting us, and all the outside doctors. Thank you for being here. And at Prathima, we are deeply committed to providing good healthcare to the society. We've been doing this and will continue to do this, and let us all grow together. Thank you. Prathima Kachiguda unit, as a part of continuous medical education program, we have organized a program on immunization, adult immunization. Our senior consultant, Dr. Haricharan sir and Dr. Supriya have taken this program, and adult immunization is very important nowadays because if you take immunization, we can prevent a lot of diseases. Not just child immunization, adult immunization should also create. We wanted to create more awareness on that. So as a part of it, we have conducted this seminar. ఈరోజు ప్రతిమా హాస్పిటల్ కాచిగూడ యూనిట్లో అడల్ట్ ఇమ్యునైజేషన్ మీద అవగాహన సదస్సు నిర్వహించడం జరిగింది. దీనికి ముఖ్య అతిథులుగా మా యొక్క ప్రథమ గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ హరిణి గారు వచ్చి ఈ యొక్క సిఎంఈని ప్రారంభించడం జరిగింది. మా డాక్టర్ ఫ్రాటర్నిటీ అందరికీ విన్నపించేది ఏంటంటే, ప్రతిమా హాస్పిటల్ ఈరోజు నిర్వహించిన ఇలాంటి అవగాహన సదస్సులు అందరూ ముందుకు వచ్చి ఇలాంటి సదస్సులు మీరు అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడంతో పాటు కొంత ఉచితంగా కూడా మెడికల్ సర్వీసెస్ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను.